तिचं पूर्ण नाव अंकिता अनिल पाटील. तुमच्यासारखंच तिने पण इंजिनिअरिंग केलेलं आहे. के जे सोमय्या कॉलेज मधून इंजिनिअरिंग केलं. के जे सोमय्या कॉलेज मधून इंजिनिअरिंग केल्यानंतर प्लेसमेंट मधून तिला हायेस्ट पॅकेजचा जॉब मिळाला होता. 1 वर्ष तिने जॉब केला. 1 वर्ष जॉब केल्यानंतर तिच्या डोक्यात आलं की नाही, आपण सिव्हिल सर्व्हिसेस ऑप्ट केलं पाहिजे. आपण सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये माझं जे काही पोटेन्शियल आहे, टॅलेंट आहे, ते मी सिव्हिल सर्व्हिसेस साठी वापरलं पाहिजे. आणि म्हणून तिने हळूहळू युपीएससीच्या प्रिपरेशनची तयारी चालू केली. पहिल्या अटेम्प्ट मध्ये तिची प्रिलिम निघाली नाही आणि त्याच्यानंतर ती युनिक मध्ये आली. तिथे तिचा एक डायलेमा होता की दिल्लीला जायचं की युनिकला जायचं. आणि इथे आल्यानंतर शी थॉट की नाही, इथेच मी कंटिन्यू करणार. आणि इथे आली, सरांना भेटली होती. आणि त्याच्यानंतर पुढचा जो अटेम्प्ट आहे, सेकंड अटेम्प्ट आहे, त्याच्यामध्ये तिची प्रिलिम निघाली, मेन्स लिहिली. आणि मेन्स लिहिल्यानंतर मेन्स क्लिअर नव्हती झाली, पण रिझल्ट आल्यानंतर कळालं की कट ऑफ होता 741 आणि तिचा स्कोर होता 740. जस्ट बाय द 1 मार्क शी मिस्ड द रेकॉर्ड. त्याच्यानंतर इथे बरेचदा असं होऊ शकतं की 1 मार्काने गेला म्हणून लोक निराश होतील. शी वर्क अपॉन दॅट. आणि थर्ड अटेम्प्ट मध्ये प्रिलिम निघाली, मेन्स निघाली, इंटरव्ह्यू दिला. आणि इंटरव्ह्यू दिल्यानंतर फायनल सिलेक्शन आहे. थर्ड अटेम्प्ट मध्ये 303 रँक आहे. सो बिग कॉंग्रॅच्युलेशन टू अंकिता. आता मला आठवलं म्हणून तिला विचारायचं तर नंतर दे की 3 तुझा नंबर हा लकी वगैरे आहे का. आणि थर्ड अटेम्प्ट मध्ये 303 रँक आहे. बरोबर. अंकिताचे वडील हे आरटी ऑफिसर आहेत आणि आम्ही त्यांना जवळून भेटलेलो आहे आणि लक्षात आलं की इज अ ब्रिलियंट ऑफिसर. हे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटला मिळालेले काही ब्रिलियंट ऑफिसर आहेत, त्यांच्यापैकी ते एक आहे. त्याच्या पुढचे जाऊन सांगतो की अंकिता हे त्यांचं वडिलांचं सेकंड एडिशन आम्हाला वाटतं. म्हणजे तुमच्या भाषेत सांगायचं तर प्रो व्हर्जन वाटतं. अंकिताची आई रिलायन्स मध्ये जॉबला आहे आणि अंकिताला एक भाऊ आहे. भाऊ डीजीटीए मधून इंजिनिअरिंग करतोय आणि तो पण प्रचंड हुशार आहे. मी प्रो का म्हटलं माहितीये, कारण तिचा जो भाऊ आयुष हा प्रो मॅक्स आहे आणि तो पण आता लवकरच आपल्याकडे येईल अशी आपली आशा आहे. मला अंकिताबद्दल अजून एक खास गोष्ट सांगायची आहे, जी तुम्ही व्यवस्थित लक्ष देऊन ऐका. कारण ज्या लोकांनी एक्झाम दिलेली आहे किंवा वाय शी इज हिअर, जे एक्झाम दिलेली आहे, नॉन सिलेक्टेड कॅन्डिडेट आणि तिच्यामध्ये फरक काही आहे. तर मला 2 गोष्टी प्रकर्षाने जाणवतात. एक म्हणजे तिचा ना अभ्यासामधला स्ट्रगल तिला इतरांपेक्षा जास्त होता असं मला वाटतं. कारण ती जेव्हा ना आपल्याकडे आली आणि तिने टेस्ट सिरीज जेव्हा चालू केली, टेस्ट सिरीज मध्ये आपल्याकडे येत होती आणि गायडन्स घेत होती, तर ज्या अटेम्प्ट मध्ये तिची प्रिलिम निघालेली आहे त्या अटेम्प्ट मध्ये कॉन्स्टंट तिचा स्कोर नेहमी ना टेस्ट मध्ये लो असायचा. म्हणजे लो म्हणजे किती, तर 50-60s मध्ये स्कोर असायचा. रेअरली तिने कधीतरी ते प्राइज घेतलं असेल. पण असा स्कोर आल्यानंतर आपण जनरली काय करतो, आपण स्वतःला जज करतो, हा अटेम्प्ट माझ्यासाठी नाहीये, देवाचा विचार असेल की पुढच्या अटेम्प्ट मध्येच होणार वगैरे. शी नेव्हर जज असेल. त्याच्यानंतर जेव्हा जेव्हा झाली नाही, मेन्स क्लिअर नाही झाली, इंटरव्ह्यूचा कॉल आला नाही, 1 मार्काने गेला. आपण काय केलं असतं की 1 मार्काने गेला, आपण देवावरती रोष ठेवला असता. 1 मार्काने कसं केलं, 1 मार्क तरी द्यायचा होता मला. पण त्याच्यावरती ती काम करत राहिली की काय केलं नाही, माझा 1 मार्क नाही राहिला ना, ठीक आहे, नेक्स्ट टाइम मी अशी एज घेईन की मला खूप चांगली रँक मिळेल. त्याच्यानंतर यावर्षीच्या ज्यावेळेस मेन्स प्रिपरेशन चालू केलं तर तिच्या मेन्स प्रिपरेशन मध्ये बरेचसे अपडाऊन होते. बरेचसे अपडाऊन म्हणजे जेव्हा वेन शी स्टार्टेड मेन्स, तो इनिशियली 1 महिना तिला ना तिची स्ट्रेंथच सापडत नव्हती आणि फारच असे डिस्ट्रॅक्टेड आन्सर्स घेत होती. मी खूप क्लोजली हे ऑब्झर्व केलेलं आहे. तिच्याशी बसून सरांनी आम्ही वगैरे बसून तिच्याशी डिस्कस केलेलं आहे आणि फायनली शी फाउंड हर स्ट्रेंथ. अंडरस्टँड. मी म्हणेन की 1-1.5 महिन्यानंतर ती स्ट्रेंथ मिळाली. सो मी असं म्हणेन की बाकीच्यांना जेवढा वेळ मिळालेल्या प्रिपरेशनसाठी त्याचा हाफ टाइम तिला प्रिपरेशनसाठी मिळालेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये तिने तयारी करून लिहून तिने 303 रँक मिळवलेली आहे. अजून एक इंटरव्ह्यूची गोष्ट सांगतो. इंटरव्ह्यू साठी आम्ही त्याचे मल्टिपल मॉक्स घेतलेले आहेत. अंकिता मला वाटतं तिचा फर्स्ट मॉक आठवत असेल. तर फर्स्ट मॉक तिने अशा पद्धतीने दिला होता की शी वॉज ऑलमोस्ट अंडरस्टूड की रेडेल किंवा अशा पद्धतीचा आहे झाला होता. सो तिथून तिने प्रत्येक मॉक मध्ये ना इम्प्रूव्हमेंट केलेली आहे आणि ती इम्प्रूव्हमेंट यासाठी की तिचा जो एक ऍटिट्यूड आहे, तिला जे पण आपण सांगणार म्हणजे एकदम मायन्यूट गोष्ट जरी सांगणार, अंडरस्टूड, शी नेव्हर क्वेश्चन इट.
अनडाउटेडली तिने ती फॉलो केलेली आहे, त्याच्यावरती वर्क केलेलं आहे. आणि बिकॉज ऑफ दॅट तो फर्स्ट मॉक आणि लास्ट मॉक प्रत्येक मॉक मध्ये आम्ही ना तिच्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट बघितलेली आहे. एकेका मॉक मध्ये असं नोटिसेबल इम्प्रुव्हमेंट दिसणं दॅट इज रिअली टफ. पण ती इतकी इम्प्रूव्ह करत होती बिकॉज एव्हरीथिंग जे तिला सांगणार, असं नाही की गणेश सर सांगतील तेच, पण आम्ही पण जे पण सांगणार शी यूज टू फॉलो इट विदाउट एनी क्वेश्चन. आणि बिकॉज ऑफ दॅट विथ एव्हरी मॉक तिने त्याच्यामध्ये खूप सारा बदल करून आणला. आणि शेवटचा मॉक जेव्हा होता तेव्हा सरांचं आणि माझं बोलणं चालू होतं आणि सर पण म्हणाले, आमचं एक मत ठरलं की सर वाईब्स येत आहे की ना शी विल बी इन द फायनल्स, खूप चांगल्या रँकने ती असणार आहे. अंडरस्टूड. आणि ते खरं झालं, कारण आम्ही तिचा लास्ट मॉक घेतला होता आणि मला वाटतं इथून पण ती ज्यावेळेस दिल्लीला चालली होती तर लास्ट मॉक देऊनच चालली होती आणि जाता जाताच ती आणि तिची आई भेटली होती. येस, तर अजून काय इम्प्रूव्ह करायला पाहिजे असं तिची आई विचारत होती. पण आमचं असं हे होतं की अजून काही करायची गरज, कारण ती खूप पुढे आलेली आहे. आणि त्याचा परिणाम असा आहे की यावेळेस इंटरव्ह्यू मध्ये जो हायएस्ट स्कोर आहे जो इंटरव्ह्यू मध्ये इंटरव्ह्यूचा टॉपर आहे तो आहे मला वाटतं 260 and Ankita has got 206 marks. So big congratulations. Yes. मला वाटतं नॉन सिलेक्टेड कॅन्डिडेट आणि सिलेक्टेड कॅन्डिडेट याच्यामध्ये जो फरक असतो तो हा ऍटिट्यूडचा असतो. आणि हा ऍटिट्यूड तिला कुठून मिळाला असेल, मला वाटतं हा ऍटिट्यूड हा स्पोर्ट्समनशिपचा ऍटिट्यूड आहे. आणि ती एक नॅशनल स्पोर्ट्स पर्सन आहे, नॅशनल स्क्वॅश प्लेअर आहे ती, आणि तिथून तिला तो मिळालेला आहे. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये मला वाटतं की आपल्यामध्ये हा स्पोर्ट्समनशिपचा जो ऍटिट्यूड आहे, हे जे स्किल आहे ते लागतं. तुम्ही खेळत असाल किंवा नका खेळू, तुम्हाला या टेस्ट सिरीज मधून अभ्यास करताना हा तुम्हाला अंगी बाणावा लागतो. आणि त्याच्यानंतरच तुम्ही त्या तिथून जो इथला प्रवास आहे बरोबर तो सहज आणि सोपा होऊन जातो. सो अगेन I will congratulate Ankita Patil. A very big congratulations. आणि गणेश शेट्टी सरांना आणि बाकीच्या टीमला मी रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी अंकिताचा सत्कार करावा. मॅनेज की तू स्वतःला जज नाही करत, असं कसं मॅनेज करू शकतोस, काय करतोस? Firstly, I would say that prelims is the stage in your exams which is completely about your mindset. I would go ahead and say that more than your knowledge, it is more about your mindset and the skill of solving your questions. So it is true कि मी 50s, 40s पासून पण start केलं मी, 40s, 50s, 60s. Highest score in my second attempt when I cleared my prelims, I guess I barely touched 80 or 80, 82. Nothing about that. 3-digit score हा मी कधी बघितलाच नाही माझ्या mock test मध्ये. आणि this thing की prelims is completely about your mindset. I realized it after my first attempt when I couldn't clear the prelims. So it was I had given my first attempt in 22. I remember distinctly because there was one question that was enough to break my mindset in the first attempt. There was some question about Coal India, and it was because I had said D and it had come in first 5 questions of the paper. So such a unknown question had come in first 5 papers, and I went into low confidence within the first 15 minutes of the paper, and it rippled to the entire paper in GS. So I had it very clear during my second attempt that prelims is completely about your temperament. So you just have to hold your nerve. And mock test, we just keep giving a mock test. I would just say ki the number that you get, the final marks, is inconsequential. It does not show at all whether you will clear or not. Even if you're scoring 100 plus every test or you're scoring less than 60 every test, none of those guarantees whether you clear the prelims or not. What you have to see is your own graph and your own progress. One thing I always marked is with every test, even though the score was less,
But for me individually, the graph was always going up. It was 1 mark, 2 marks. So if I was 50 in first test, I was at least 60 or 70 by the last test. So for me the graph is still positive. I don't care whether someone is 100 or 120, because I know my graph is positive. And prelims is such that we have to clear the cutoff. It's competitive in sense of clearing the cutoff and not the relative marks. So we don't care. We should not care about others' marks. It's very difficult when I say that we shouldn't look at others' marks, but it is still that's what we should do at least in prelims. Just look at your marks and your progress or your graph. Keep clocking that and keep analyzing your mistakes. That's what you have to see. पेपर नंतर टेस्ट पेपर सॉल्व केल्यानंतर त्याचं तू घरी जाऊन अनालिसिस करतेस का? हो डेफिनेटली. आय थिंक मार्क्स केवढे आलेत त्याच्यापेक्षा जास्त इम्पॉर्टंट अनालिसिस आहे ऑफ दिस टेस्ट. जेवढं रिव्हिजन इज इम्पॉर्टंट, इक्वली इम्पॉर्टंट, और आय थिंक इवन मोर इम्पॉर्टंट इज द अनालिसिस ऑफ द टेस्ट. सो ॲज यू सी जेवढे आपण रॉंग आलेत, ओव्हरऑल अनालिसिस करतो किती रॉंग आलेत. Then we analyze what were the human errors, the 3 types of mistakes that we judge in terms of the logical mistakes, the unknown होते बिलकुल, जे revise केलेले तरी पण नाही आलं, so memory based mistakes. So the analysis is very important. That is what makes the difference. That is something that will tell you whether your graph is going ahead or not. So that is very important. Thank you. We have seen की तू सेकंड अटेम्प्ट पासून जे पण टेस्ट आहेत, तर प्रिलिम असेल किंवा मेन्स असेल, तर तू जनरली स्किप नाही केली, सगळ्याच प्रिलिम आणि मेन्सच्या टेस्ट तू दिलेले आहेस. सो या जर्नीमध्ये टेस्ट सिरीज सॉल्व्ह करणं आणि त्याचा इम्पॉर्टन्स किती आहे? डेफिनेटली टेस्ट खूप इम्पॉर्टंट आहे. इट इज लाईक द सेकंड पिलर अलॉंग विथ युअर रिव्हिजन अँड युअर स्टडीज और वॉट एव्हर कॉन्टेंट यू बिल्ड. टेस्ट इज अ टँजिबल टेस्टिंग क्रायटेरिया to see की actually केवढं कन्वर्ट होतंय. How much am I studying and how much is it getting converted. मी नुसतं वाचत बसले आणि नुसतं रिवाइज करत बसले, इट हॅज नो कॉन्सिक्वेन्स जर ते टेस्टमध्ये कन्वर्ट नाही होत आहे. आय एम नॉट सीइंग टँजिबल रिझल्ट्स, maybe in the form of marks, or if in prelims then maybe in the form of my progress or my graph. So test series is definitely very important. तुझं मेन्स प्रिपरेशन मध्ये बरेच चढउतार आम्ही बघितले, तर तू मेन्स प्रिपरेशन कसं केलंस आणि हाऊ यू ओव्हरकम जे काही तुझे डिस्ट्रॅक्शन्स वगैरे येत होते आणि काही प्रॉब्लेम्स डिफिकल्टीज येत होते, त्याला तू कशा पद्धतीने ओव्हरकम केलंस? हाऊ युनिक वॉज अ पार्ट ऑफ युअर जर्नी? I think this was my second mains. So first mains, जेव्हा after prelims when I was giving the mains. So before that also I had done a bit of answer writing practice. And till that point, at least me ह्या point पर्यंत होते की at least I was not starting from scratch when actually I was getting into the mains too. So I had a certain bit of base ready for it. पण तिथून I had still a lot to do because ती माझी first mains होती. मग सगळे पेपर्स कसे द्यायचे, ऑप्शनल साठी काय स्ट्रॅटेजीज, स्ट्रॅटेजिकली I was preparing for mains for the first time. So it was yes, first time and difficult as well because I had no experience before that. I had to find things which I was good at or which I can bank on. So one, I learned that माझा answer writing is good or my presentation is good. So I will bank on that rather than my memory or my content. So making it more structured and making the answers more to the point was something that was my priority rather than filling it with more and more content as much as I can. तर त्याच्यामुळे माझे मेन्सचे सोर्स पण मी मिनिमम ठेवले आणि तेवढेच ठेवले. रिव्हिजन अगेन वॉज द की फॉर दॅट. सो फर्स्ट मेन्स मध्ये ऑब्व्हियसली एका मार्कनी कट ऑफ राहिला, पण रादर देन सीइंग इट की अरे एकाच मार्काने कट ऑफ राहिला, इट वॉज मोर ऑफ अ पॉझिटिव्ह रिइन्फोर्समेंट फॉर मी की बिकॉज मार्क्स ऑब्व्हियसली नंतर येतात फायनल रिझल्टच्या नंतर. तर आय हॅड स्पायरल डाऊन इन टू समथिंग इवन वर्स की because I had the confidence in my shot की जर माझा कट ऑफ क्लिअर नाही झालाय तर प्रॉब्ली मी खूप गॅप असेल between my marks and the cutoff
Otherwise, if I had been close to the cutoff, then I would definitely have cleared the cutoff. That much I had confidence. But after seeing the final marks, की एकच mark कमी झाला, so it was actually a positive reinforcement की माझ्या efforts कुठे कमी नव्हते within those 3 months. It was just a matter of execution which I could not execute at the final moment because of various factors. So I took it in that way कि next attempt is something that I know कि हाँ, it was like a positive reinforcement कि हाँ, I can do it or I do deserve it. I have to just push it more in the final lap. And second attempt of mains was again a different story, given that first month I was going up and down in terms of writing. I was expecting here the last mains relay, so we have that experience. We have to start from some mid level. We don't have to start from ground zero again. But it was surprisingly the opposite. I had to start from again previous stage, given the fact that मी अजून खराब व्हायला लागलेले answers even after giving a mains. So the degradation आधी तो overcome करायला थोडा time लागला. But then after that 2 महिने आहे, you work on it constantly, you get feedback from Ganesh sir, Kalpesh sir, every test जे ते check करून देणार, feedbacks every answer ला देणार, you start incorporating it. आणि then I think त्याच्यामुळे मग it made the difference after that. If you see the cycle of aspirant, या स्टेज मध्ये जनरली हीच असते की अभ्यास आणि झोप, स्टडी अँड स्लीप अशीच असते. सो एकदा तुझं डेली शेड्यूल आमच्याशी शेअर कर, कसं असतं, सकाळी किती वाजता उठतेस, कशा पद्धतीने, काही कधी कधी कुठला अभ्यास करतेस, किती वाजता झोपतेस, इव्हन इन्क्लुडिंग की डिनर किती वाजता होतं. असं एकदम इंडियन काय शेड्यूल नाहीये, इट्स व्हेरी नॉर्मल. जेवढं फॉर मी मोर देन की मी किती तास अभ्यास करते, इट वॉज ऑलवेज की मी त्या दिवशीचा काय टाइम टेबल बनवलाय अँड व्हॉट आर माय टार्गेट्स टुडे. सो ॲज लॉंग एज आय कवर दॅट आय एम फाईन विथ इट. ते आधी झाले तर खूपच चांगलं आहे. तर टाइम जास्त लागला तर ऑब्व्हियसली आय सिट फॉर इट मोर. बट सकाळी नॉर्मल शेड्यूल I think 7:30 I used to get up, and by the time of 8 or 8:30 max, I would sit to study. So day was divided into 2 slots: morning, pre-lunch, and post-lunch. So pre-lunch usually prelims पण जेव्हा करत असेल, मॉर्निंगला मी युजली लोड वाले किंवा हेवी थिंग्स जे काही करायचे, जसं सब्जेक्ट्स कव्हर करायचे किंवा कुठले हेवी टॉपिक्स आहेत ते ठेवायचे. आणि post-lunch used to be something wherein I'm either solving papers or I'm doing rewriting analysis. So one thing I did, I think even in prelims, that we replicate everything that we are going to do on the day in that slot of 9 to 11. So I made sure that all the tests that I solved, for mock tests that I solved for prelims, I made sure that every day I'm solving only in that time slot of 9 to 11. So that it literally I replicated, even if I'm drinking water before the test or after the test, I made sure I'm drinking water after the test for every test. So that is how much you, at least till the time you're solving tests. So that 9 to 11 slot was fixed for test. After that, रात्री मी डिनर लवकर करायचे, 7:30 something as I should have my dinner. And after dinner, I used to keep for either checking my tests जे मी सकाळी सॉल्व केली आहे, किंवा मग ॲटलीस्ट PYQ अनालिसिस परत एकदा बघणं, PYQ सॉल्व करणं. So that's how नाव एक्झॅक्टली आता 1 महिना उरलेला आहे प्रिलिम्ससाठी. नेक्स्ट 25 मेला तुमची प्रिलिम असणार आहे. 26 एप्रिल and 26 मेला यू माइट बी हॅव्हिंग सम स्कोर. तर या लास्ट मंथ मध्ये ना मुलं बरेचदा दे रन एव्हरी पॉसिबल थिंग, की काय करायचं कळत नाही आणि सैरावेला पळत असतात. सो कॅन यू शेअर युअर लास्ट मंथ स्ट्रॅटेजी फॉर जस्ट बिफोर ते? So it's exactly 1 month before the prelims. Today is 26th. So exactly almost 1 month. One thing is there that do not think about anything other than revision. Revision is the only thing that you are supposed to do right now. Minimum, I would suggest 2 rounds of revision should be there, because there's enough time. And I would suggest do touch at least the core subjects that are there: polity, economy, environment.
science and tech or history, these or geography, history and geography, these core subjects you need to touch at least twice in this 1 month. And if you get time beyond that also, then there's nothing better than that for a third round. But at least 2 rounds is a must. Focus on PYQs this month. That is very crucial. Go through your PYQs analysis again and again. Be in that zone of solving actual UPSC papers. Sometimes it happens that test structures are different than the actual UPSC paper. So it's very crucial that you get in the zone of solving the actual PYQs. Go through all the PYQs from the past 10 years. I would suggest this year's rather other papers like CAPF or CDS. You can just have a look to those questions in terms of what are the themes that they are asking upon or they are touching. Because even though those are different exams, but it sometimes helps us to know how UPSC is this year. So that would be very important. And revision is the only thing. Do not pick up anything new at all. It is strictly prohibited. Do not touch anything. Just stick to your revision and the sources that you have followed till now. Even in terms of current, do not take up anything new. It's okay if you don't know current from Jan to March or Jan to April. It's fine. But only read the source that you've read before. No touching anything new. That's it. And very important is to keep your mindset very cool and very confident. It is very hard to say that keep your mindset cool. I am also panicking. I used to panic in the last month as well. So stay away from all those things that you might feel will pull you down or might induce some fear factor in you. Your confidence should be at this level at this point of time till the end. I am literally God and I can clear any exam on the face of the earth. That is the level of confidence that you need to have at this point of time. Anything that is pulling you down, any friend, even your parents or even your siblings, just keep them at one hand distance. This is your 1 month because this is the period that is make or break, that actually decides. The 3 months before it, yes, builds a foundation, but this is the month which actually decides it. Because that made the difference for me in my first attempt when I did not clear the prelims. So that is very crucial. Even in the exam, try to maintain your composure as much as possible. The one who maintains the composure is going to make it through, even if he or she does not have that much experience. So anyways, a fool who's dedicated and is focused is very much better than a genius who's distracted all the time. So just maintain your focus and keep your calm. तुमचा प्रश्न तोच आहे, कारण आम्ही 2 वर्षापासून आम्ही अंकिता इतकं जवळून पाहतोय, पण आम्हाला वाटतं की काम आणि कंपोज आहे ती. सो आम्हाला वाटलं होतं की रिझल्ट नंतर ती सेलिब्रेट करेल आणि एक्सायटेड होईल वगैरे, पण त्याच्यानंतरही आतापर्यंत तिच्यामध्ये सिंगल डिफरन्स नाहीये. सो पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी मला तोच विचारायचा की तू स्वतःला कशा पद्धतीने काम आणि कंपोज करतेस? असं कॉन्शियसली काही एफर्ट नाहीये टू कीप मायसेल्फ काम or something. Maybe it is just who I am. And after, it's always been ki after some time, maybe 1 day or 2, I come back to normal. And this exam has taught me actually that only, especially prelims. The difference of temperament and the difference of mindset is what prelims has especially taught me. That is maybe my sports background has also helped me to maintain that mindset and that calm. So this calmness only helps you to get through the prelims. Prelim clear करण्यासाठी would like one formula can you share with this people? At this point of time, I would just say revision is the key. Revision is something that you're supposed to do. It's a non-negotiable. And PYQs. Revision of your content and revision and analysis of the PYQs is something that is the 2 things for this entire month. And on the D-Day, on the day of prelims, it is just your mindset and your composure.
Just hold your nerves. It's just 5 to 10 minutes of that adrenaline rush into the paper. You get through those 10 minutes, you come to your composure, you come to your mean state, then you're done. एवढी मेहनत केली आपण 5 months, 6 months, full year. The thing that will actually give fruit to that long of efforts is your mindset. So you have to just hold for those 10 minutes on that day, so that all the efforts that you put in year long actually play or actually come to work. सो पुढचा प्रश्न हाच विचारायचा होता की 2 तास पेपर कसा सॉल्व्ह करायचा, तुझा अप्रोच काय असतो, पण त्याचा आन्सर तिने दिलेला आहे. मला विचारायचं आहे की जीएसचा पेपर सॉल्व्ह करताना किंवा सीसॅटचा पण सॉल्व्ह करताना तुझा अप्रोच कसा असतो, म्हणजे कुठले क्वेश्चन्स आधी घेतेस की 1 to 100 पर्यंत जातेस? So माझी strategy for GS or even CSAT used to be fixed. For GS, for example, I used to take 2 rounds only. I used to merge my second and third round. So 1 hour madhe I'll go touch all the questions. 1 hour max to max, 1 hour 10 minutes. So I used to solve subject wise. I start from every subject. So it's polity, economy, environment, then geography, history, and then science and tech or art and culture. So in that cycle used to remain same, and that gets completed in an hour. And then I go for the second round to see for the 50-50 questions, or the 2 options, or the 1/3 questions, 3 options that come to 3 options. I have to check one. So in the first round, I used to mark the questions that I'm confident about. So at least once I complete the subject at that time itself. So after the 1 hour, then I go to for the 50-50 and 1/3 question. So usually I used to attempt a bit on the higher side, 85 to 90. At least I used to attempt 90, given the fact that I knew that my accuracy is not that good. So I need some reading space. So I didn't attempt below 90. Now that can be a very personalized number. You don't stick to 90 means 23 सारखा पेपर आहे तरी पण मी 90s अटेम्प्ट करते असं काय I wouldn't suggest that. But make it a personalized number in terms of how much you analyze your test. So at least have a minimum threshold, and above that let it be की पेपर तुम्हाला कसं वाटतोय कसं आहे. Above that can be fine, plus minus 5 or something like that. So that used to be for GS. CSAT साठी my strategy used to be same 45 and then 30. So 45, I used to start with comprehension only. So within 45 minutes, now these deadlines used to be hard deadlines. 45 means 45 given the fact that we have a bit of time crunch in CSAT. So 45 means 45, how much ever I can solve within 45. Usually I used to complete all the comprehensions, but once the 45 minutes are done, then you switch to points immediately. Then I used to start with logical reasoning only, and then as I'm solving comprehensions only, I used to, if I see some question or something, I used to just mark this is LR or some topic which I know. So I used to start my points with the topics, usually LR, or the topics which I'm comfortable in, I can solve immediately. So that used to be for CSAT. थँक्यू. याच्या आधी आपले जे कॅन्डिडेट्स होते त्याचा इंटरव्ह्यूचा हायेस्ट स्कोर होता 199. आपले कॅन्डिडेट्स आतापर्यंत झाले त्यांचा इंटरव्ह्यूचा हायेस्ट स्कोर होता 199. दिस इयर 3 कॅन्डिडेट्स गॉट सिलेक्टेड आणि त्याचा इंटरव्ह्यूचा लोएस्ट जो स्कोर आहे तो आहे 200. लोएस्ट स्कोर इज अ 200. And Ankita has got phenomenal score in interview 206. So big congratulations for. We are really eager to know how was your interview and what do you think, what works in favor of you? Overall, the interview was very much oriented towards my TAF, and it was more of an analytical interview rather than a factual interview. So fortunately, the entire interview was conducive to my strengths, given that I was better in analytical questions and I was very much comfortable with my TAF-oriented questions. So it was very good. I had Dinesh Dasa sir's board.
So it was oriented towards sports, engineering, and even if the subjects that came out of my draft, I was very much prepared about it in terms of budget or other policy related issues. So I think that played a very big role in me getting such good marks. I didn't realize it would be such good marks. I was confident to a point that probably I'll get somewhere above 190, but I didn't expect 206. That was actually a surprise for me. But I think in terms of my communications also, that also played a key role. How I was answering my questions, how I was structuring them, that also played a bit of a role why the marks actually came that way. And I remember the journey during interview also during my mocks. It was right from beginning, from how I need to sit and how I'm supposed to enter the room. It started from such a trivial thing to actually final mock interview. So yeah, overall it was a good experience. लास्ट एक क्वेश्चन विचारतो की या पूर्ण जर्नी मध्ये हाऊ युनिक अकॅडमी वॉज पार्ट ऑफ युअर जर्नी अँड व्हॉट यू थिंक अबाउट दिस युनिक अकॅडमी. I think Unique has been part of the journey since the very first stage, right from prelims, mains, and till the interview. And from very first stage and also from very first failure also or very first setback also. So Unique has been the constant variable in all the setbacks and the conversions of those setbacks to a positive result. So that has been, I would say, Unique has been the differentiation factor from my first attempt to actually getting into the race. So that has everyone in the team, right from Ganesh sir, Kalpesh sir, Manoj sir, because everyone I think played a different role for me in terms of analyzing my tests or getting everything from Ganesh sir or Kalpesh sir actually sitting with me for every answer. Manoj sir giving me those crisp PDFs on time every time for me to revise. So it was all everything is accumulated in a whole, and it has actually converted into me actually seeing my name in the final paper. Thank you so much, and again, big congratulations to Ankita.